Yeah, sorry for the, yeah, where I am. Yeah. So now we need to write, right? So f dot Right. write, and for example, hi, hello. This is the content I want to write, and some print statement, success. And after doing all the operations, we need to close. Okay. So when I run this code, already we have name abc.txt. If you want, you can check in our location. Go to the location Python evening batch, and there you can see abc.txt. I'm deleting this file. This is object data. Yeah. So now you can see abc.txt is there now. So now you can run this code, and you can see what is the error. File existed. File already exists. Yeah. So and the error type is what? File exists error. So this exception we already seen in this exception handling cases, right? So name error, value error, zero division error, file not found error, and file exist error, right? So ఇప్పుడు మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది? ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ ఎర్రర్. అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డబ్ల్యూ పెట్టాను అంటే ఇట్ విల్ రైట్ ద కంటెంట్ లైక్ హై హలో టు abc.txt, రైట్? ఒకవేళ abc.txt లేకపోతే డబ్ల్యూ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఫైల్. అదే ఎక్స్కి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఫైల్. ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ని మనం తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? abc.txt ఫైల్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది. దాంట్లోకి మనం కంటెంట్ రైట్ చేయాలనుకుంటున్నాం యూజింగ్ ఎక్స్ మోడ్. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎక్స్ మోడ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఫైల్. ఒక ఏ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ab.txt. ab.txt ఈజ్ అవైలబుల్ నా in our location? No, sir. No, right? So now run the code ab.txt, and we are using X mode. The file ab.txt is not available. Then output is what? Success. And go to the location and you observe there is a file called ab. Open the file. Hi and hello. Okay. So now I want to go for this exception handling. We need to complete the file exist error and file not found error. So in this scenario, what type of error we are getting? File exist error. File exist error. So the risky code I'm writing in what? Try block. Okay. So for if any problem is occurred now, then we need to for accept. So what type of accept? File exist error. File exist error as message msg. Simply ఇది ఏమి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటే you can put simply exception also, right? Yes, sir. అది కూడా మీకు మనం క్లాస్ లో కవర్ చేసాం. సో ప్రింట్ msg. సో డిఫాల్ట్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది. మనకి డిఫాల్ట్ మెసేజ్ అవసరం లేదు అనుకుంటే you can write your custom message also. Okay. So now again I'm running this code. Already we have ab.txt, right? Yes, sir. Hi hello తీసేస్తున్నా నేను. How are you content? I want to write. So I'm using X mode. So what is the condition for X mode? The file should not be available. It should create a new file. So ab.txt is already available. So again you are running this code with some different content. Okay. So now run the code and you observe. So error or exception message? Errors. No, we are not getting error, exception message. Yeah, this is a except block, no? So yes, except block is giving some predefined message. What is the message? File exists. File exists. ABC. మనకి ఎర్రర్ అంటే రెడ్ మార్క్ లో రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది. అది నీకు ఈ మెసేజ్ వద్దు అనుకుంటే then you can give your own. Remove this code and give what? File is already అంతేనా? Now what is the output? It is already. Okay, so it's up to your wish if you want to use predefined or your custom message. Okay.
Done. So this is usage of file exist error. Okay, in X mode you will get this type of error. Okay, na? Yes, sir. సార్ ఇప్పుడు ఏబీ అని ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు కదా సార్, Hmm. అది మామూలు కోడ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిందా లేకపోతే మామూలుగా బయట ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సేవ్ అయ్యింది? లేదు, అది మనం డైరెక్ట్ గా కోడ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసాం. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. yeah, now see a.txt is there na. లొకేషన్ లోకి వెళ్తే ab ఉంది, abc ఉంది, but a.txt is not available, right? Yeah సార్. So when you are working with this X mode, the file what you want to create, that name should not be there in the location. Okay, ఈ లొకేషన్ లో ఉండకూడదు. ఇప్పుడు నేను Yeah, sir. ఏబి అని ఇచ్చాను అంటే, ఇక్కడ ఏబి అని ఇచ్చామంటే ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, అవునా? దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎక్సెప్షన్ and it will give some predefined message. Okay na? So now ab.txt is not available, so it will create the file. It will create the file and it will write the content like how are you. Run the code and you observe success message is coming, and go to the location, and there you can see. Yeah sir. So when you open this file and you can see how are you. Okay, and this is about, and we covered two topics here. One is X mode and one thing is file exist error. And next, file not found error is there now. Yes, sir. File not found error is there. So f is equal to open. I want to pass two arguments. For example, a.txt, and I want to read the content from a.txt. So f dot read. సో వచ్చిన కంటెంట్ ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా అనే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం. అండ్ ప్రింట్ వాట్? డేటా. ప్రింట్ డేటా. అండ్ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ ఫైల్, ఎఫ్ డాట్ క్లోజ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ కోడ్, విల్ గెట్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ a.txt, and the content is what? How are you? So a.txt file is already available, so we are reading the content, right? So now I'm checking some demo.txt. demo already py ఉంది కదా, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. b.txt అనుకుందాం. So now you are trying to read the content from b.txt. So in location, b.txt file is available, no? No sir. No, right? No sir. b.txt file is not available. So now you observe, what is the exception? File not found. File not found. File not found error. No such file or directory b.txt. Okay, so whenever you want to read the content, the file should be available kada. Yes, sir. ఫైల్ లేదు అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం we need to try block and paste here, and what is the except file not found. file not found error kada. Not found. File not found error as MSG. msg and print msg. Okay, and run the code, and you observe no such file or directory ab.txt. Okay, if you want, you can give your predefined message here. This is file not found error. Now exception types, all exception types are completed, and this read, write, append and exclusive write mode also be completed, right? And next very important topic is with block. What is the concept? With block. So using this with block, normally when you are working with the file operations, after completion of all the file operations, you have to close the file, right? మనం ఫైల్ ఆపరేషన్స్ మొత్తం చేసేసిన తర్వాత we need to close the file. But when you are working with this with block
statement or with block concept, you no need to close the file. Automatically, when you come from this with block, automatically file will close. Automatically, what will happen? File will close. Okay, some content is there. I will write the content. Yeah, so with block is used to make all file operation statements in one block. Okay, so with block is used to make all file operations operation statements, you can say file operation statements in one block. Okay, so the main advantage of with block is what? After completion of file operations, we don't need to close the file explicitly. Once we exit from with block, then file will automatically close. Okay, so the main, tell me. The main advantage of The main advantage of block. with block is after completion of All file operations. all file operations, all file operation, we no need to Close. close the file explicitly, right? We no need to close the file explicitly. So once we exit From the with block. from with block, then file will close ఆటోమేటికలీ. సో ఎప్పుడైతే మనం విత్ బ్లాక్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తామో దెన్ ఆటోమేటికల్ గా ఫైల్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో హౌ టు వర్క్ విత్ దిస్ విత్ బ్లాక్ అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. నౌ యూ అబ్జర్వ్. సో నార్మలీ వీఆర్ టేకింగ్ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ and we are giving what? File name abc.txt, and the mode we are giving, for example, take any mode w, for example w mode I'm taking. Okay, now this is the way you are doing, right? And when you are working with this with block, observe carefully. With open abc.txt w as f, and this is a block of code. Now this is a block of code. Okay, now you can write your remaining statements with open abc.txt, and the object is what? Yes. File object is what? F. Now you can do your normal code. F dot write, and I'm writing, for example, abc లో ఏదైనా కంటెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ కంటెంట్ ఉన్నా ఇప్పుడు మనం రాస్తే ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ కంటెంట్ పోయి ఓవర్ రైడ్ అయిపోయి కొత్త కంటెంట్ వస్తుంది. Hi, this is about with block. Okay, this is the content I want to write. So where I want to write? abc.txt. So after completion of file operations, normally we are doing what? We are closing the file. But when you are working with this with block, you no need to close. Once you come out from the block, then automatically Closes the file. File అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. So if you want to check, you can check like print. How to check whether file is closed or not? F dot closed. Okay, so ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ లో ట్రూ రావాలా ఫాల్స్ రావాలా అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్? ట్రూ రావాలి, అవునా? బికాస్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎఫ్ డాట్ క్లోజ్ అనేది ఎక్కడైనా ఉందా? ఎఫ్ డాట్ క్లోజ్ వేరు, క్లోజ్డ్ వేరు నాన్న. Closed is to check the file is closed or not. Okay, so now you observe f dot close function is there in code now? No, and we are checking this. Okay, so in this situation we'll get what?
True. And automatically it will create a file called ABC already undi kabatti, so no problem, and it will write the content. This is about with block. Now run the code and you observe the output is what? True, because file will automatically close when you are working with this with block. And go to the location and open this ABC and you observe the content. What is the content? Hi, this is about with block. Okay, done. Yes, sir. Clear now? Yes, sir. So any doubts about this file concepts? And in Python, by using, we can create a zip file also. For example, I want to zip all the txt files. For example, manaki Veerababu, AB, ABC, Nagbabu. ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఒక జిప్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఒక జిప్ ఫైల్ లోకి వీటన్నిటిని కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి. So that you can do by using Python. I will show you how to do that. So for to work with this zip, we need to import one module. The module name is zip file. What is the module we need to import? From zip file. Import what? Star. Okay. So zip అనే ఫైల్ తో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు we need to use the mode called write mode. We need to use the mode called what? Write mode we need to use. So file object name open, no, not open, we need to create what? Zip file. Okay, so దీనికి కూడా మనం 2 arguments pass చేస్తాం. Second is the mode. So what is the mode? Right. And zip చేసిన తర్వాత ఆ zip చేసిన దానికి ఒక నేమ్ కావాలి కదా. Okay, my files. And what is the extension? Zip. Okay, why it is showing error? Unresolved resource zip file. Let's see. Maybe Z is capital now. No. Yeah. Z is capital and F is also capital. Okay. So now file name, our file name. So W ఏం చేస్తుంది? ఫైల్ ఉంటే తీసుకుంటుంది, ఫైల్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? It will create the file. So what file it is going to create? My files.zip. And you want to zip files. What are the files you want to zip? A, AB, ABC, Nagbabu and Veerababu. Kada? So now zip the files. How to zip? Simply w.write. W write what? F.write. What is the file name? First one is what? ab.txt. AB. Next ab.txt. And next one ABC. abc.txt. And next one is what? Nagbabu. And next Nagbabu. So ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? జిప్ కిందకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫైల్ ఆపరేషన్స్ close. Okay. And when you run this code, there is no output because there is no success message. So but file అయితే create అవుతుంది. Go to the location and you observe here. Can you able to observe? Yes, sir. My files. Now when you open these files, there you can see the documents. So by using zip file module, by using what? Zip file, and in place of open, you need to use zip file only. And this about already text files గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు text files are two types, right? Binary files and binary files are what? Text files. Audio. So binary files like images, audio, video, and object data also have binary data, right? Yes, sir. Now
My requirement is I want to store object data. I want to store what? I want to store Sir. what? Yes. ఇప్పుడు అందులో ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఆ ఫైల్ అందులోని ఫైల్స్ కూడా ఇంత షేర్ చేసుకోవడం పోతుందా సార్? ఇందులో ఎల్లో కలర్ ఫోల్డర్ లో అంటే ఇవన్నీ కదా సార్ న్యూ పైన సార్ వేణు అనుకుని, ఇప్పుడు అందులో ఉన్నాయి కదా సార్ వేణు, ఆ ఫోల్డర్ లో కూడా ఇందులో జిప్ ఫైల్ అది స్టోర్ చేయడం పోతుంది. వేణు కాదు నాన్న, వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే. ఏమవ్వాలి దీంట్లో? ఇందులో కూడా అది జిప్ ఫైల్ అందులో స్టోర్ చేయడానికి అవుతుంది అని అడుగుతున్నా సార్. వీటిని జిప్ ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలా నీకు? ఆ ఫైల్స్ కూడా జిప్ ఫైల్ లో మనం స్టోర్ చేయడానికి అవుతుందా? ఏ ఫైల్ అయినా చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఏ ఫైల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ ఫైల్ Yes. చేస్తే సరిపోతుంది. యా సార్, ఓకే సార్. అంటే ఇందులో టెస్ట్ డాట్ ఒకటే చెప్పారు కదా, ఒకటే. వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ యూ వాంట్ టు జిప్ యూ కెన్ జిప్, నో ప్రాబ్లం. యా, ఓకే సార్. So next one is working with the object data. Now I want to store object data into files. Object data into files. Object data is binary data, right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. I can see to work with this object, we have a concept called pickle and unpickle. Pickle and unpickle is there. So pickling pickling anything. So pickling is a process of writing object data into file. Pickling is the process of what? Writing object data into Process. Pickling is the process of writing object data into what? File. Okay. And unpickling means, tell me now, you can tell. Unpickling is the process of reading object data from file. Yeah. So unpickling is the process of what? Reading object data. Reading the Object data from file. object data from files. Okay. So whenever you want to work with this pickle and unpickle, you need to import one module. The module name is pickle. Okay. So to work with pickle and unpickle, we use a module called, what is the module? Pickle. Module name is pickle. So in pickle, we have the functions. We can work with this pickling and unpickling process. Okay. So tell me, to work with Pickling and unpickling, we need to use import. We need to import, sorry. We need to Import one module. import module called, what is the module? Pickle. Pickle. Okay, pickle module we need to use. So pickling means what? Writing object data into file. And unpickling means reading object data from files. So now you want to write object data into file. So whenever you want to write, so then you can use a dump method to write object data into file. That is called pickling. And to do pickling, we need to use one module. What is the module name? Pickle. Dump. What is the module name? Dump. Pickle is module, and the method name is what? Dump. సో ఆబ్జెక్ట్ డేటాని మనం ఫైల్లోకి రైట్ చేయాలి. రైట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం? ఆబ్జెక్ట్ డేటాని ఫైల్లోకి రైట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? పిక్లింగ్ అంటాం. సో పిక్లింగ్ చేయాలి అంటే మనం ఒక మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. ఆ మెథడ్ ఏమంటున్నాం? డంప్. సో ఆబ్జెక్ట్ డేటాని ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనం? అన్పిక్లింగ్ ని అంటే అన్పిక్ల్ చేయడానికి మనకి లోడ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. విచ్ మెథడ్ వి ఆర్ యూజింగ్? లోడ్ మెథడ్. సో డంప్ అండ్ లోడ్, ఈ రెండు మెథడ్స్ మనకు వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఒక మాడ్యూల్ కావాలి. మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటి? పికిల్. టు పికిల్ ఆబ్జెక్ట్, use
a method. We use a method called, what is the method? Dump. Dump. And to unpickle object, Load. we use a method load. Okay, so this load and dump methods are available in pickle module. Okay, so Yes. now we can object and enti, we are creating object to whom? Class ki create chestam avuna. Now Yes, sir. go to the location. I'm removing all the code. Now I'm creating a class student. My class name is what? Student. And I'm defining a constructor underscore init underscore self, and I'm passing some parameters SID, sname, and branch. Three data I want to pass. So self dot SID is equal to what? SID, and the self dot sname is equals to sname, and the self dot branch is equal to branch. So no need to explain about this code, right? Already you know about this code. And next, to display this data, we are creating what? Another Display function. Okay, now print student ID. So tell me, self dot SID. self dot SID, and next to Student. student name and student Branch. name and branch. So here అందరికి కనిపిస్తుంది ఈ సైజ్ సరిపోతుందా? కొంచెం నాకు టైప్ చేయండి. యా, ఎవరివన్ గెటింగ్ ఆ సైజ్ సరిపోతుందా? కనిపిస్తుంది అందరికి? So now this code we already know kada. So now I want to create object to student class. So S is my object name, and the class name is what? Student. And I need to pass the values SID, sname, and branch. So 101, and name I'm giving Ravi, and branch I'm giving CSC, for example. Okay, so this is the data. So now ఈ డేటా అంతా కూడా నాకు ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది. సో now I want to store this object data into ఫైల్. సో ఆబ్జెక్ట్ డేటాని ఫైల్లోకి స్టోర్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనం? పిక్లింగ్ అంటే. టు పికిల్ ఆబ్జెక్ట్, which method we need to use? Dump method. So whenever you want to work with this dump and load, we need to import the module. Pickle module. So we don't have this pickle module, we need to import. So import what? Pickle. Import what? Pickle. So now you observe. So object data అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఇది S లో ఉంది. So normally if you want to print student data, S dot display. This is your normal code, na? Yes, sir. You know about this. You observe student ID, student name, and the student branch. I don't want to display. What I want to see, I want to do, I want to store the data. Okay, object data నేను ఏం చేయాలి? స్టోర్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంది మనకి? S లో ఉంది. Okay? So we already have imported this pickle module. Already we have imported what? Pickle module. So you can do pickle dot dump. Pickle dot what? Dump. And we need to pass 2 arguments. How many arguments we need to pass? 2.
Two arguments. Two arguments. First one is object. First one is what? Object. And next one? File name. File name. Okay. So object already we know. What is the object? Yes. Yes. But file is there, na? No, we didn't. No, sir. We need to create. We need to create. So name is nante with open. You for example xyz dot any extension you can give dot txt or dot data because object data na, so you can give any extension, no problem. And we need to write or read. Read. Right. We need to write or read. Right. Write only kada. Right. So W and which data is normal text data na binary data na? Binary data. Binary data. We are giving here B, WB. So write binary, okay? And we in which file we are writing? XYZ dot XYZ. date. Yeah, so XYZ file is there now here. If you want, you can give here. No. If you want, you can give here TXT also, no problem. Okay, because this is object data na, so related ga untadani data date petta dot. So normally object data store cheseటప్పుడు everyone using this dot. Okay, remember that point. And we are writing what? We are writing the data. So XYZ file is not available. So W we are using na. So it will automatically what? As It will create the file. And now we already created the file also. And the file object is storing in where? F. F. So normal object is there and file name is also we have. So now Yes, we can pickle, right? Pickle dot dump. Yeah. So how to do that one? We know this pickling. Tell me. Pickle dot dump is equal to Yeah. Pickle dot dump bracket lo 2 parameter forms. Pickle dot Dump. Object name is what? Yes. Yes. Comma. Yes. Comma file name. F. F. Okay. So we completed this one and I want to display some message. If you want to display, you can display. Message display చేయకపోతే ఏ కంటెంట్ రాదు అవుట్పుట్ లో అంతే. ఓకేనా? Yes. సో నేను Yes. print some success అని పెట్టేస్తున్నాను. Now I want to run. So మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి దీనికన్నా ముందు there is no file with XYZ, okay? And run this code. You can see success and go to the location and you observe file is created, right? Yes, sir. So now the file content అనేది text content binary content Binary content. binary content. So when you open this file, now you observe, can you able to read properly? Unreadable data. Yeah. So little bit మీకు అర్థం అవుతుంది అంతే. స్టూడెంట్ SID, S name, Branch. S branch, Ravi. But that is not a clear picture, right? That Yes, is sir. that is binary data. So you have completed pickling process. You Yes. completed what? Pickling. Pickling. So storing object data into file. That we completed. Any doubts till now? Clear, sir. No, sir. Yeah. Next, you need to Un- unpick it. Unpick means reading the data or Load. Reading the data. reading the data. To unpick it, we use load function, right? Yes, sir. Right. So again, Pickle dot. with open, so I need to read data from file. From which file I need to read? XYZ dot XYZ. That. that. And I want to read the data. And Double. what data that is? Binary data. RB. As F. F. Right? Now tell me pickle dot Load. pickle dot Load. load. So ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేయాలి మనం? ఫైల్ is there F only, right? Yes, sir. సో వచ్చిన దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డేటా అంతా ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ డేటా కదా. obj is equal to pickle dot load. Now I want to display. So obj dot what? obj dot what? Display. obj dot Display. display. Observe carefully. S dot display అనట్లేదు నేను.
ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే. ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేసినట్టు మనం. బట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఆబ్జెక్ట్, వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ ఎఫ్, and through that object we are displaying the content. Now run the code and you observe we are getting output. Object data mali back vachinda. Yes sir. So this is about pickling and unpickling. సార్ ఈ పై కోడ్ అంతా లేకపోయినా అన్పిక్లింగ్ వర్క్ అవుతుంది కదా? మనం పికిల్ చేసిన తర్వాత కదా అన్పికిల్ చేస్తాం. వితౌట్ అన్పికిల్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా when you create this object data into file, then only can retrieve. Yes sir. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ఉంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ఉంటే then you can retrieve, no problem. అదే అంటున్నా సార్. ఇప్పుడు మన ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఆల్రెడీ దగ్గర ఉంది అంటే then you can retrieve. ఈ కోడ్ లేకపోయినా అది వర్క్ అవుతుంది కదా లాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ అంటున్నారా మీరు? ఇది కూడా ఇదంతా పై కోడ్ అంతా లేకపోయినా ఈ స్టేట్మెంట్ వరకు వర్క్ అవుతుంది కదా? ఈ స్టేట్మెంట్ ఉండాలా? దిస్ ఇస్ ద డేటా. ఆబ్జెక్ట్ డేటా, ఆబ్జెక్ట్ డేటా, ఆబ్జెక్ట్ డేటా. ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ లేకపోతే అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, అక్కడ మీరు డౌట్ వస్తుందని ముందే చెప్పా. యువర్ నాట్ కాలింగ్ విత్ ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే. అవునా? మీరు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారంటే డేటా ఆబ్జెక్ట్ మీరు స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో యువర్ థింకింగ్ లైక్ ప్రింట్ ఆబ్జెక్ట్ OBJ. దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ థింకింగ్, రైట్? సో వస్తుంది, కాకపోతే ఆ డేటా మీకు అర్థం కాదు. అబ్జర్వ్. Okay, so proper data is you are retrieving the object and you want to display na. Yes so sir. display properties anta kuda manaki ikkada unnai. We are printing the statements here na. Print statement ekkada undi manaki display undi, and that's why we are doing with obj dot display. So s dot display ante మనం డైరెక్ట్ గా కోడ్ నుంచి చేసినట్టు, బట్ ఇక్కడ మనం s dot display అనట్లా, obj dot display. So means through object only we are retrieving, but the object is unpickled. Okay. ఆబ్జెక్ట్ లోకి లోడ్ ఫైల్ అదే లోడ్ చేశారు సార్ ఫైల్ ని. ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లోడ్ చేసాం మనం. యా ఓకే. లోడ్ ఫంక్షన్, యూజింగ్ లోడ్ ఫంక్షన్. So any doubt about this pickling and unpickling? Yes sir. Yeah. So and next we have one important concept, that is multitasking. So in multitasking we need to discuss about multi-threading. Okay, so tomorrow we are going to cover about this multi-threading concept, and yesterday I was in some office meeting, that's why I forget to class undani kuda marchipoya meeting lo unna nenu. Someone called me and I remembered, so sorry for the inconvenience for yesterday. And ఒకవేళ ఎప్పుడైనా కూడా అట్లా అయితే కూడా ఒక 10 minutes చూడండి, అవలేదు అంటే క్లాస్ లేదని అర్థం. ఓకేనా? నేను ఒక్కోసారి మర్చిపోతుండే, ఇప్పుడు క్లాస్ రికార్డింగే మర్చిపోయినా, అమ్మాయి చెప్పింది కూడా సరిపోయింది. అంటే నాన్న మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అన్ని మర్చిపోతుంటా, ఏం ఉండదు. ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోతే, టెన్షన్ ఎక్కువైపోతే అన్ని మర్చిపోతుంటాం, అంతే, ఏం ఉండదు. Sir, anyway, tomorrow we'll complete multitasking. By tomorrow we'll complete multitasking, and నెక్స్ట్ నుంచి మనం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్లు అడగొచ్చు అవి కూడా మనం కవర్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టాస్క్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ టుమారో అయిపోతుంది. అవసరమైతే ఒక 1/2 hour ఎక్కువ టైం తీసుకుని టుమారో పైథాన్ కంప్లీట్ చేసేసి, అండ్ దెన్ వీల్ స్టార్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే. ఓకే సార్. యా, థ్యాంక్ యూ, అండ్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ద క్లాస్ నోట్స్. ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ టుమారో విల్ మీట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.